किटिल దేనికంట హాట్ వాటర్ అయితే తాగుతా కిటిల్ చాలా బాగుంది. నాకు ఎంత ఇష్టమైన కాఫీ నేను రెడీ చేసుకుంటున్నాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా చెల్లి అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టింది. ఏంటో చూద్దామా? ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూసిన తర్వాత రేటింగ్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ వాటర్ వేయాలి. వాటర్ బాగా ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోయింది. నేను చేరే వేసుకున్నాను. చేరా వాటర్ రెడీ. ఒక బ్లాక్ టీ ఎలా అవుతుందో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. వాటర్ వేస్తున్నాం. టీ పౌడర్ వేస్తున్నాం. అయిపోయింది. బ్లాక్ టీ రెడీ అయిపోయింది. కొంతమంది హెర్బల్ టీ తాగుతారు, కొంతమంది జాగ్రీ టీగా తాగుతారు. వెనకాల బాగా చూద్దాము. బాగుంది, చాలా బాగా బాగుంది. డైలీ నేను నైట్ మీటింగ్ తాగి పడుకుంటాను. ఇందాకనే బ్లాక్ టీ, ఉప్పు మిల్క్ షుగర్ టీ రెడీ చేసాము. సో ఫ్రెండ్స్, టీ రెడీ. ఎవరికి కావాల్సిన షుగర్ అని వేసుకోండి. నాకు ఎంత ఇష్టమైన కాఫీ నేను రెడీ చేసుకుంటున్నాను. కలుపుకుంటున్నాను. స్మెల్ చాలా బాగుంది. ఈ కెటిల్ చాలా యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది. ఇది చాలా ఎంత ఇస్తున్నావు రేటింగ్ దీనికి? నేను 10కి 8 ఇస్తున్నాను.
ఇది కానీ చాలా తక్కువ టైంలో హీట్ ఇస్తుంది. చాలా తక్కువ టైంలో చాలా స్పీడ్ ఇది నాకు చాలా యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది. ఈ కెటిల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 39 రూపీస్. ఈ కెటిల్ కంపెనీ వచ్చేసి ప్రిస్టేజ్ కంపెనీ. బాయ్. Play, like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.